Alors, bonjour, docteur. Donc, sous 1550, dans l'émission UDH Services, docteur, nous dit bonjour, comment ça est? Bonjour Aliko, bonjour Dr. Moïse, et nous comptons aujourd'hui, et nous saluons la communauté, nous disons bonjour, nous saluons tout auditeur, nous disons bonjour, nous saluons tous les amis Facebook, nous disons bonjour. C'est tout plaisir nous encore pour nous avoir Dr. Moïse là avec nous aujourd'hui. Dr. Jean-Baptiste was sending her morning greetings to YouTube. No sound? You don't hear me? Oh, okay. Is that me not hearing you? See. Okay. Can you hear me now? Yes. Oh, okay. So Dr. Jean-Baptiste was saying good morning, Aliko, good morning to the listeners on YouTube, following on YouTube, Facebook, abroad and near. We're happy to have you guys this morning. And also she extended a greetings to myself as well. Okay, so today, we were supposed to talk about a topic, but one of the guests is missing. Yeah. Nous te parler de un topic, mais you no guest he's coming out now. So okay. I can see the guest coming. What happened to Dr. Moïse? She disappeared. I'm here. Hey, Christian. Good morning. Good morning, Doctor. Okay, what happened to you, Dr. Moïse? I don't see you anymore. I'm here. Okay, very good. I was picking something up, sorry. Okay, so you are translating what we just said? Yes. So, well, you said it in English and I was saying Oh, okay, so never mind. Yeah. Kounya nous parlons commencer programme, non? Donc, nous comptons aujourd'hui, nous avons deux membres mental health, contre medicine. Donc, so much football, nous allons jouer Kounya. So this morning, we're happy that we have two mental health persons here. So we have myself, I'm Claudine Moïse, and we have Christian Masilo. Yeah. Et Christian, salut toute communauté. C'est Christian Masilo, encore là avec nous. Et mais salut tout le monde. Bonjour Dr. Jean-Baptiste, bonjour Dr. Claudine, et bonjour tout le monde qui a regardé nous, que ce soit sur radio ou bien sur Internet là. Et nous très contents là avec nous matin. So, Mr. Christian was sending a hello to everyone. He's very happy to be here this morning and to be a part of this program, and grateful for all of the listeners here as well. Alors, chacun va parler de expérience personnelle avec communauté la question mentale, santé mentale. Each person is going to talk about their experience interacting with individuals in the context of mental health care. Donc, son bail qui parle interactif, parce que on parle poser une question, les fini après ça, Christian avec Dr. Moïse qui pour répondre. Christian va parler de expérience. So this is going to be quite interactive. So Dr. Jean-Baptiste will pose some questions. All of the members of the panel will kind of share their experiences interacting with individuals based on the topics that are presented. And you started to say that Christian will what? Ok, donc, nous allons commencer par, comme je viens de passer à notre temps Christian, nous allons commencer par Dr. Moïse. Dr. Moïse, moi, je connais que où est toute communauté. Mais je connais tout que l'autre fait commencer où tu travailles, comme l'autre a fait fellowship, où tu travailles à Cambridge Hospital et où tu travailles avec la communauté haïtienne. Yes. Donc, qui ça t'a frappé, où tu travailles avec haïtiens, et l'on fait ça qu'on est Christian pour comparer expérience en Haïti avec ici, et qui ça que lui apprendre de ça.
So Dr. Jean-Baptiste welcomes me to kind of share my experience while I was working in the in my fellowship working with the Haitian community. And then also we'll hear from Christian about his experience working with the community in Haiti as well, just to compare and contrast some of those experiences. So for myself, I think, first of all, I was so humbled and honored to be able to work in a space that allowed me to work with this population, the Haitian community. Alors, comme j'étais vraiment content et me senti très humble pour me dire ouais, me donner opportunité pour me travailler avec la communauté haïtienne. Because the reason why I became interested in psychology was observing people in my environment. Raison qui fait que m'étais intéressé dans la psychologie, c'est parce que m't'a observé moun qui était dans l'environnement. And my most early and humble beginnings were observing people within the Haitian community, my family members, people in the microsystem. Yeah, et que m'étais capable d'observer moun la famille moi, la communauté moi, là que m'étais petit ou bien là m'étais jeune. So having plus jeune, yeah. So having the opportunity to graduate, get my degree, and come back into providing services for the Haitian community was really it really felt like I made it to where I really wanted to be. So I'll start there. Gradué et puis quand on vient retourner la communauté, c'était vraiment un bagage que j'étais vraiment content. En anglais, on dit ça un big achievement, c'est-à-dire que c'est un rêve qui est accompli pour voir que le capable de travailler qu'on a comme professionnel dans la communauté. With that being said, I think that there were a lot of challenges that the Haitian community faced when I entered into the program and I started receiving a lot of Haitian patients. Ça me constaté, là me fait commencer, me un pile challenge que la communauté apprend pour surmonter, là que me commencer à travailler avec eux. Mm-hmm. Some of those challenges were just language. Okay. Are you back? Did I break up? Yes, but you're back. Okay. So one of the pieces were language. Une challenge, c'était le langage là. Another was kind of their understanding of what was going on with them mental health wise. Et l'autre problème encore, c'est pour te comprendre qui ça a passé yo avec problème santé mentale. And the kind of perceiving or their understanding of what's mental health symptoms versus a spiritual attack. Say that again. So there were some challenges with some understandings, whether it's that they were struggling mental health wise, or was it kind of more a spiritual attack? Okay, des fois il était un petit genre difficile pour c'est une expérience spirituelle que la vivre ou bien c'est un problème santé mentale que le gagne. And sometimes it's both, right? Because because we're a spiritual people, and the way that we perceive what's happening in our bodies typically comes from a spiritual lens. Parce que nous très spirituel, donc en pile de fois, ça que nous sentons qu'à priver encore nous pensons c'est un rapport avec spiritualité nous. And so of course I had to honor that piece. Et m'étais obligé qu'aimer ça en considération. But then also provide a lot of psychoeducation around normative mental health symptoms. You were doing that education too. To the population, the patient population. Donc, rôle moi c'était pour éduquer population sur rôle santé mentale dans santé. So not only to the patients, pas seulement patient yo, but also
my colleagues who were also interacting with the population and didn't have the insider understanding. Et ça, c'est notre gros problème lié tout, parce que collègues mental health, mais yo pas fin, des fois, yo pas comprendre réalité communautaire. Donc, nous sommes obligés d'expliquer pour être capable de mettre au diapason. Yeah, and so a lot of times our, not only the Haitian community, but the Black community in general, because a lot of the our pathway to understanding mental health may come from that spiritual lens. There's a lot of misdiagnosis or over diagnosis. Et ça n'a pas nécessairement spécial seulement à communauté haïtienne, non. Population noire là, en général, en pile de fois, parce que des fois, moun nan doit pas fin comprendre ça qui passe dans le monde à cause de pièces culture là. Donc, à partir de ce moment-là, diagnostic là, ne doit pas tout à fait ça t'a supposé. Yeah. And so misdiagnostic. Yes. And so there was a lot of cultural humility and competency work in that regard. So I'll pause there. Donc, en ce sens, nous venons rentrer dans ce domaine que la science reconnaît qu'on y a, ça y est humilité culturelle. C'est-à-dire que pour accepter que ou pas connaît de une culture, et du fait que pas connaît, c'est parce que pas exister, mais pour essayer de clarifier, pour capable comprendre qui genre que culture là interféré avec santé moun et qui genre moun percevoir son éco-balia. Yes, donc on a été là. Yeah, and I know Dr. Jean-Baptiste just defined cultural humility for our Creole speaking listeners, but I'll just do the same for our English speakers. So cultural humility is a personal and professional lifelong journey to being self-aware or engaging in self-evaluation, self-criticism, about what we don't know about another's culture, and continue to have, create a space of openness to continue to learn over time. But basically, we start at the point of examining our own beliefs and our own cultural identities in order for us to make space for those that are different from our own. Donc, c'est définition en anglais que Dr. Moïse répète, t'as fait. Et c'est pas un bail qui est facile parce qu'on est dans la même culture là, ou s'il supposé à essayer de comprendre ça qui passe dans le monde, parce que la même culture, ça il y a plusieurs cultures qui mélangent, ou une culture région côté monde sorti ou une culture qui est adaptée à religion et culture tout qui est adaptée à classe économique que lui fait partie. Donc, tout ça, on vient mélanger. Donc, c'est ça que fait. Même si moi-même, c'est haïtien, même pas capable d'être assumé que je compte toute bagaille de haïtien. C'est pour me toujours investiguer tête main et pas essayer de comprendre ça qui a passé dans tête monde. An additional piece that Dr. Jean-Baptiste added was that within cultural identity, cultural humility, there are various cultural identities that come into play. So even as a Haitian individual, you can't naturally assume that you understand what's going on in all Haitian individuals' realities, because there's differences such as socioeconomic status, education, there's money, there's income, and so our environments and our experiences are different. And so we do have to come in with that cultural humility lens, even if there's a shared identity on one level. Thank you. So now, Christian, c'est tout pas. Comme étudiant, et on va continuer la conversation, on va dire qui sont ouais en Haïti, qui ça que ouais, parce qu'on a 2 semaines là, oui. Alors on va commencer par présenter tout, et puis on va parler de différence entre ça ouais en Haïti avec ça ouais nous ici là sous même conversation ça. So avant Didi. So Mr. Christian here will we'll pass the mic to him, and he'll introduce himself and share his experiences, comparing what he saw in Haiti
in his day-to-day work versus what he's experiencing currently while he's in Boston, and he's been here for the past 2 weeks. So we welcome you, Christian, and it's your space now. So you're muted. There you go. Finissant en psychologie et moi participer tout dans le programme UDH approach là. So I missed you were breaking up in the beginning, but I think He's a student in psychology and he's participated in the UTL Health Coach program. Perfect. Ok, so pour expérience moi on utilise en loge en tant qu'étudiant parce que moi j'ai eu chance depuis en Haïti pour regarder et interagir avec des groupes de Timoun qui ont un problème neurodéveloppemental, such as autisme et problème d'apprentissage, problème langage, et moi interagis tout avec des groupes qui pilage, tant que groupe qui parle, groupe qui a subi stress, stress post-traumatique, groupe qui a anxiété. Well, I'm gonna pause you because we have to translate. Yeah. So just give us bits and pieces because I can't hold all of it. I'll start by saying that you, so Christian had some experiences in Haiti where he was working with children with neurodevelopmental needs. I believe you mentioned autism, speech delays, a variety of different neurodevelopmental limitations, and can you go on so I can add from there? Et moi, tout est chance pour m'interagir avec un groupe de travail qui a expérience stress, anxiété dans le milieu de travail là. I also dealt with individuals who were facing stress in the workplace. Et moi, j'ai interagi tout avec monde qui a un problème qui lié avec l'utilisation de substances comme alcool, avec le drogue. So he also worked with individuals who struggled with addiction, so alcohol and drugs. Yeah. Et selon c'est ça, moi, notre conversation aujourd'hui a viré sur le langage avec culture et il y a un pile bagaille qui interagit avec gens santé mentale accessible pour moun sa. So I know today's topic is the intersection between language and culture, and there are a lot of factors that come into play when I think about these individuals that I've worked with. Okay. Par exemple, pour ti moun qui a un problème neurodéveloppemental, et ça qui toujours pose problème, c'est dans l'apprentissage côté dans le langage là, côté apprentissage en Haïti fait en français, mais le plus souvent et pour accompagnement avec parents pas parler français. So for children, and I think I captured all of what you said, but please add, Malu, if I miss anything. Sure. For children with neurodevelopmental delays, there were some concerns with the parents of the children struggling with the French language, which is the language that you were providing a lot of the training in. Is that correct? Yeah, they're teaching the student in French, but some of the parents are not able to support the student because they are not fluent in French, or they don't speak French. Okay. Et ça, nous connaissons pour accompagner les gens qui ont un problème neurodéveloppemental, il y a vraiment besoin d'un pile présence parent. Donc, si le travail qu'a fait dans le centre spécialisé à continuer dans la caille là, c'est comme si nous avons dit c'est on l'avait mis à terre ou bien travail là prend un pile temps et pas contre c'est la efficace. Donc, depuis là, il y a un problème dans le langage là. So what we know is that in doing work with children with neurodevelopmental delays, the parents have to be hands-on. And so some of the skills that are being taught in school and the environmental accommodations that are made in school cannot necessarily be translated because the parents can't quite understand because of the language barrier. Is that correct? And so there's not consistency from school to home. And so there's a breakdown in there being holistic, consistent environmental changes for these children, which creates a delay in their progress.
Yeah, that's correct. Et pour avancer, avec un pilote problème qui a rapport avec la santé mentale, ce qui est culturel, toujours qui est même problème ça, parce que en Haïti, de plus utiliser documents scientifiques ou bien outils scientifiques qui fait soit aux États-Unis ou bien en Europe, donc il est vraiment difficile pour adapter aux outils ça et dans la culture haïtienne. Mm. You want me to help you? Yes, yes. I think I would take away some. Yeah. Donc, il dit que Christian dit comme ça, et Christian parle anglais tout. What- Christian dit comme ça, et que He said it uh, in Creole. You're supposed to translate in oh, English. Christian said that because the material that we are getting for psychology from French or English, they're not necessarily appropriate to the Haitian community because of the state of culture is very different. And that's a very good point, Christian. Yeah, yeah. So in what way, maybe like an example would be helpful for the audience? Yeah. Donc, Dr. Moïse m'a dit Christian pour le un exemple pour dire ça. Ok, nous avons un exemple. Il y a des tests psychologiques, côté, par exemple, qui fait en Europe et puis qui mettait tout le monde dans la position pour utiliser une vending machine. Ok, mais en Haïti, pas de vending machine. Les ou prêter ça ou bah tout le monde, résultat là-bas pas forcément valide. So, for instance, one of the assessments that come from Europe, there's some questions around, and I'm assuming maybe IQ testing or some kind of functional testing assessment, where there's a question about a vending machine, a child interacting with a vending machine. And while that may be present in Europe, most children don't have those experiences in Haiti where they're interacting with the system of a vending machine. And so right there's already a barrier and a limitation. Yeah. And the assessment may have some validity concerns there as far as the generalizability. Yeah, and if I'm capable de corroborer ça Christian dit, en pile dans test ça yo même moka que yo fait mini mental examination, no pas du ça. He'll jump back on, I'm sure. Moka mini mental examination, eh ben yo pas réellement reflété déficit yo parce que moun nan pas la culture là, donc il pas capable réellement ajuster la population ça. I think for the MOCA they try to adjust it, but I don't know how efficient it is. Yeah, and Dr. Jean-Baptiste was just sharing how she can corroborate what Christian was saying, because the same is the case is the same with the MOCA, and there have been some updates over time, but culturally it's not necessarily generalizable for all communities who are who it's being administered to. So I think there was some Wi-Fi issues with with Christian. But I think for me, in hearing this is an ongoing issue as I continue to do neuropsych evaluations and forensic evaluations and parent-child custody work. Sometimes with working with folk from West African countries, it's really difficult to try to. Remember, I'm translating, my friend. Oh, sorry. The same is true with working with individuals from West Africa, where they may speak a different language and not have the same experiences. Yeah, expérience ça c'est pas seulement typique à haïtien, c'est typique à l'autre culture tout, parce que quand on a travaillé en West Africa et que moi-même problème yo tout, que problème yo test yo pas nécessairement adapté à population qu'on observe. And even in the States, in working with people who are coming from foreign places, we just have to write in our reports that, you know, validity concerns, or make a little kind of like what are the limitations. Donc le conseil nous obligé dit que test n'est pas nécessairement exact à cause de problèmes culturels ça et que nous rencontrons. So Christian nous t'a un petit problème, donc on va continuer. Et
Nous pas attendre, non? Nous pas attendre, nous pas capter Nous toujours. t'entendons, Kounia. Non? We hear you now. Ah, ok. Ok. Donc, moi, t'as dit, côté il y a des tests qui mettaient tout le monde dans des situations culturelles qui pas appropriées avec elle. Et ça allait tout pour test qui passer pour grand monde. Yeah. Mhm. So the same is true. Not only are the cultural, the tests that, the scenarios that they put the children in, they're not culturally appropriate, and the same is true for the adults as well. Yeah. So it's we're almost done with time. So I guess we'll continue the conversation because it's a very rich conversation. Yeah, absolutely. And I'm going to give Aliko, do you want to do any comment or any question? Commenter gagner c'est si d'après ça me comprendre besoin d'expérience et Christian et puis ensemble avec Dr. Moïse, donc nous remarqué que affaire et langage avec culture jouer un rôle très important dans le traitement d'un patient, Yeah. quel que soit côté Alex. patient sorti. Yeah. Allez là. Yes. So Alex is saying that his perception of what has transpired this morning is that we're highlighting that the culture and language is a really big part in it's a really important piece in how we're navigating a lot of these patient care and looking at the differences between what works and what doesn't work. Oui, bon, en ce sens que provider à la qu'on est là, li une série de travail que li pas de choix, li obligé faire, c'est comprendre langage, comprendre côté moun original, côté le sorti, et puis avec pour chercher qu'on ait culture li bien, pour le capable faire un bon traitement pour lui-même. Sinon, So the provider is faced with understanding the cultural context of the individual that they're working with, understand the language, and try to pair that with appropriate services that are consistent with what the individual would be able to benefit from, considering the tools that may not be the most appropriate. Donc, Christian retourné encore, alors Christian nous a dit que le langage là, son bail qui est vraiment important avec comprendre culture moun, il est vraiment important pour nous capables de traiter moun tout bon. Donc, ça veut dire que et provider a un paquet de travail pour le faire. Sinon, il est obligé de comprendre et apprendre culture moun à toute langue pour le capable de traiter vraiment. Mm-hmm. So the provider basically is the same thing. So the provider has to understand the language and the culture so that they can treat the patient holistically. Yeah, I'm going to do rectification because I heard from the ACP, American College of Physicians, provider is a negative term. So it was used in concentration camp. So it's better to try a different term when you're referring to people who are giving healthcare. Like clinician, maybe? Like clinician? Clinician. Okay, healthcare agents. Exactly. Non, ça veut dire que c'est tout en éducation, quoi. Oui, c'est ça. Surtout là, pas dans le domaine, non? Exactement. Donc, c'est ça, ou même qu'on apprend, ou apprendre, c'est ça qu'on dit. Donc, quel que soit le domaine, non? Donc, un pile évolution, un pile bail. WNTN, Cambridge, Needham, Boston. Grecian Echo Saturdays, commercial free on WNTN. Eh bien, on allait là pour nous conclure. Et donc, on a commencé par Christian. Christian, nous conclut. Connexion stable. Oui, on met d'aller. Ok, donc pour conclure, m'a dit déjà que en fait pour l'homme on a cherché et aide, il est nécessaire pour nous connaître qui côté il peut prendre, est-ce que on ça langage là avec culture là approprié pour lui qui fait que aide là effectif parce que ou ka pigo thérapeute ou ka pigo médecin si ou en dehors de culture moun
et a gros limite dans soin ka bay moun nan. It's important for us to, when someone is seeking healthcare services, for there to be appropriate cultural matching and cultural representation for the types of needs that they have and services to match. So it has to be culturally relevant, sensitive, and appropriate, as Christian said. I think that was it, right? Did I miss anything, Mama? Yeah. Okay. And what about you? What do you have to say? I think this is a really rich conversation because a lot of researchers are doing, multicultural psychologists are looking at, and even just neuropsychological clinicians, they're looking at ways to, expand and make these testing materials a little bit more diverse and culturally appropriate. And even just my friend, you expect me to present all of that? Oh, sorry. So everyone's trying to make changes to accommodate the cultural diversity of patients. Yeah, donc ça me capable de dire que mon cap fait recherche sur la psychologie penser de problème ça y a fait recherche qui gens que capable ajuster ça yo gagner à la population que y a by soin. So I guess it's my turn. Yeah. Bon, je pense que c'est comme nous tout dire, son conversation qui est assez riche. Et pour me enfin, institution côté ma travail à crédit, yo réellement pensé sous ça yo. Et ça va veut dire que le monde pas capable de joindre un médecin ou bien infirmière ou bien physicien assistant qui ne parle pas le langage là, mais que vous mettez accent en pile. Donc, non seulement pour utiliser interpréteur, mais tout pour capable essayer. Il y a des fois, il y a une série de questions, on dit, pour qui ça, on dit question ça? Par exemple, sous gon bagay, yo comme ça, sans penser causer. Donc, ça, c'est une façon pour capable connaître qui interprétation par. Et la médecine, yo insiste en pile dans ça. Car étudiants américains pour être capable d'équiper pour quelque soit culture moun capable de recevoir soins qui adaptés à lui-même. So that was a lot, but the summary is that a lot of individuals are trying to make sure that. So some patients sometimes ask, why are you asking me these questions? These questions aren't appropriate for me. And so we find that clinicians are finding ways to better accommodate the needs of these patients. And I think you started off by saying that the conversation is rich. It's very multi-layered. So we'll have to continue to have more of these talks in the future. And I also say that in the institution where we work, we have interpreter. I say interpreter because they not only translate, but they put it into context. Right. So the care provider, again I said, the clinician can understand what's going on and try to adjust it to the patient. Yeah. Je pense que c'est ce point ça on a prêté. Donc, moi dis c'est pas la fin du sujet, mais quand même nous gagnons pour nous retourner sous lui encore parce que il y a un pilote causé pour nous capable dire Christian, Dr. Moïse, on dit un gros merci, Dr. Jean-Baptiste. Et dernier mot pour nous aller. Bon, remercie nous tous pour contribution nous. Et comme nous dit communauté, c'est une conversation de fait commencer. C'est ça. Passez bonne journée. Merci à tout le monde. Et puis à samedi prochain, même l'heure, même station.